সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটি ডাটার রান্নাঘর। ইউটিউব চ্যানেল ডাটার রান্নাঘরে দেখুন সেরা সেরা লড়াই। যোগাযোগ করুন 8481022368-এ। Hi, my name is Chandra. I am from Shamnagar. Today I am going to make bread canapes. So let's see what ingredients are required to make bread canapes. So these are our ingredients: chopped tomatoes, chopped onions, chopped capsicum, chopped cucumber, chopped coriander leaves, jhuri bhaja, mayonnaise, salt, black pepper, tomato sauce and some bread slices. I have sanitized my hand before making this recipe. Now I will cut the bread slices into circles by using this equipment. I have cut all the bread slices into circles. Now I will spread some sauce and mayonnaise into our bread circles. I have spread mayonnaise and tomato sauce into all our bread circles. Now we have to mix all the ingredients together. Chopped cucumber, chopped tomatoes, chopped onions, chopped capsicum, chopped coriander leaves, mayonnaise, black pepper, salt according to your taste. Now I will mix them together. Now I will spread the veggie and mayonnaise mix into our bread circles. Now I will sprinkle some jhuri bhaja. Bread canapes are ready. সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটি ডাটার রান্নাঘর। ইউটিউব চ্যানেল ডাটার রান্নাঘরে দেখুন সেরা সেরা লড়াই। যোগাযোগ করুন 8481022368-এ।